neither here nor there. Let me repeat this in Kiswahili kwa sababu wewe mwenzangu Mswahili unasisitizia sana. Tumesikia yale maswali ambayo mmeweza kuuliza, lakini mengi yao ni tetesi tu. Ni tetesi ambazo hazina msingi. Watu wakisema hili ama lile lingine. Kama vile ambavyo Kaimu Waziri Mkuu Musalia Mudavadi alivyosema, Kenya, na nimerudia hapa tena, Kenya inajihusisha katika utafutaji wa amani kupitia shirika la IGAD ikiongozwa na rais wetu William Ruto, na tayari ameshawahi kuwa na kikao na hawa wawili, Albert Ojwang, watu ambao wanaongoza SAF na RSF. Na ni muhimu kujua kwamba watu wengi sana wameweza kuondolewa katika makazi makwao, watu zaidi ya milioni 8, na pia watu zaidi ya milioni 11 na mpaka milioni 18 hawana madawa na hawana chakula, na hao tunafaa kuwashughulikia. Kenya imeweza kutoa msaada wake kulingana na ule mkutano ambao ulikuwa kule Paris, Ufaransa, wa dola milioni 2, ukiweza kujumuisha ni karibu shilingi 256,260 milioni. Na kuna watu wengi tu ambao wamejihusisha katika mgogoro huu, lakini msimamo wa Kenya ni kwamba tuwe na umoja wa maafikiano ya kidiplomasia, ndiposa Umoja wa Mataifa, IGAD na Umoja wa Afrika tuweze kuungana kwa pamoja kuhakikisha kuwa na suluhu la kudumu. Lakini suluhu la kudumu kwa mgogoro huu linatokana na watu wa Sudan wenyewe. Sisi wenyewe tu ni wadau ama majirani wema ambao pengine tuna hulka na heba ya kuweza kuweka amani kama nchi. Lakini sio eti kwamba suluhu linatokana na sisi. Kenya iko tayari kuweza kuwa na vikao hapa nchini kwa wale wote ambao wanahusika katika mgogoro huu, kwa sababu kiini ni kisa na maana, na kiini ni kuwa na amani, ni kuweza kuleta maridhiano, ni kuweza kuleta uwiano. Kwa sababu wakati mwingi unapokuwa na vurugu hizi na rabsha hizi, kunakuwa na wakimbizi wengi na wengi hutorokea humu nchini. Tuseme kwamba tuko tayari kuwapatia makao kupitia ule mradi wetu ama mfumo wetu wa ushirika plan ambao umepigiwa upato sana. Hata kulikuwa na kongamano kubwa kule Zambia kuhusu, lakini ni vyema kuwe na serikali ambayo imeweza kuunganika na serikali ambayo inahusisha wananchi, na sio serikali ambazo zinaegemea upande wa vita na vurugu. Na tumeweza kusoma sana kutokana na nchi zingine ambazo zimevurugwa kama Somalia na kwingineko, na kwa hivyo hatutaki kwenda mwendo huo kwa sababu inachukua muda sana kurejelea kuwa na serikali moja nzuri ya kitaifa. Nafikiri nimeweza kujibu hilo. Now I think there are some, is there any other questions that anyone would want to ask before we go to the next part of the briefing? Any questions? Haya, kuna swali lako la rafiki yangu kutoka Imo. Nani mwingine? Anybody else? Haya basi, kwa microphone niweze. Swali langu la mwisho, nafikiri ndio la pili na la mwisho zaidi, ni kifo cha Albert Ojwang, mwalimu na mwanablogu. Tulipata taarifa 3 zinazokinzana kutoka kwa asasi za usalama, nazungumzia NPS, ambazo zilitolewa na Inspector General wa polisi. Ya kwanza kabisa kitueleza kilichomfanyikia Albert kwenye seli, na tunazungumzia kituo cha polisi cha Central. Taarifa hizo zote 3 zilikuwa na maana tofauti. Walipokuja Seneti siku 3 zilizopita, walitoa taarifa zao, DCI walitoa taarifa yao, Inspector General wa polisi alitoa taarifa yake, IPO alitoa taarifa yao, na wakatueleza kwamba kanda ya CCTV katika kituo cha Central ilikuwa imehitilafiwa, kwa hivyo haipatikani. Kwa sasa hospitali ya Mbagathi wametoa kanda yao ya video ya CCTV inayoonyeshana matukio yaliyojiri usiku huo. Daktari, bwana, serikali inadanganya Wakenya.
Why is the government lying? And actually it's consistently. You people are not stopping from lying to Kenyans when a life has been lost. Hakuna huruma, hakuna majonzi, hakuna sononeko, hakuna kilio. Halafu jana NPS wanatuambia wanawatakia wazazi Happy Father's Day. Baba ya mtu sasa hivi analia, miaka imeenda, aweza akapata mtoto mwingine tena. Daktari, will you kindly tell us, mbona naibu inspector generali wa polisi hajajiondoa hadi kufikia sasa, wakati ambapo uchunguzi mzima wa kifo cha Albert Ojwang ukiendelea? Naomba nikomee hapo daktari. Asante sana. Unajua wakati mwingine huyu ndugu yangu anapenda kupandisha jazba sana huyu ndugu yangu. Lakini sio kweli kusema kwamba hakuna huruma. Sio kweli kusema kwamba sisi wenyewe hatujasikia masikitiko, tujakuwa na masikitiko kwa sababu ya mauaji yale ambayo yalitendeka. Na kwa mara nyingine tena tunatoa rambirambi zetu kwa familia ya Albert Ojwang ambaye bado wanasononeka na kulia na wanasimama na majonzi kutokana na kile ambacho kimeweza kutendeka. Na ni kweli ni jambo ambalo sio jema hata kidogo, kwa sababu kila mtu ana haki ya kuwa na kulindwa na kuweza kuishi maisha yake pasi kuwa na jambo lile ambalo limetendeka. Na tena tunasema pole kwa baba na mama Ojwang na mke wake na wale wote ambao wako karibu, kwa sababu sio jambo ambalo ni nzuri. Ni jambo ambalo tunafaa kulitafakari na kufikiria sana kuhusu usalama wetu kama nchi. Na serikali ina mikono mitatu ama mirengo mitatu. Kuna bunge, na kuna mabunge yote mawili ya kitaifa, bunge la seneti na bunge la kitaifa. Na pia kuna mrengo ama kitengo ama mkono wa serikali wa mahakama. Na pia kuna ule utendakazi. Sasa hivi tunavyozungumza, kumekuwa na arifa tofauti ambazo zimetokana na asasi za kiusalama. Kwa sababu jambo hili linashughulikiwa na IPOA. Jambo hili linashughulikiwa pia na bunge, na kumekuwa na vikao ambavyo wewe wenyewe unaweza kufuata, na Wakenya wanaweza kufuata. Ningeliomba kwa unyenyekevu kwamba kama kuna kule kukinzana kwa arifa na matukio yalivyotendeka, ni vema tungojee upelelezi uweze kukamilika, kwa sababu huo upelelezi ndio utakuwa ni msema kweli, ili hiyo ripoti iweze kusema kwa kweli ni jambo lipi ambalo liliweza kutendeka. Kwa sababu sasa hivi ndio mambo yanaanza kuibuka. Na ikumbukwe vizuri kabisa, hili jambo Jumatatu iliyopita niliweza kulizungumzia kule Mombasa wakati tulikuwa na ziara rasmi ya kuweza kupigia upato maendeleo ya kiserikali. Kwa hiyo ningependa kuambia ndugu yangu Regan na wengineo wote ambao wameuliza hilo swali kwamba tungojee ule upelelezi uweze kukamilika, ndio tujue nani anasema ukweli, nani anasema urongo, na ni hatua zipi ambazo zitapendekezwa kuchukuliwa kwa wale ambao watapatikana kuwa na zile shutuma ama wamehusika katika mauaji haya. I want to repeat this in English. That yes, it is true that we are in a very difficult situation because of the death of Albert Ojwang, and once again the government wishes to really give its most sincere condolences to the father and mother, the family, and all the close people to the departed. It is not something that is acceptable. It's not something that is easy to come to terms with, because all of us need to be protected when it comes to our lives, and that shall remain to be the case, going forward. However, we cannot come to conclusions right now because the government has three arms. We have Parliament, we have the judiciary, and we have the executive.
As you may be aware, already there are some parliamentary hearings that are going on, both in the National Assembly and the Senate. And we were witness to what was submitted under oath. Because maybe for what people don't know, that when you appear before Parliament, you take an oath, and that session is considered to be equivalent to proceeding with the High Court. It is therefore important to wait for those hearings to be concluded and investigations to come to an end so that we can ascertain the veracity of the matter rather than really rush into conclusions when maybe we have half-baked information based on the submissions by the persons in question. What we want to assure you as a government is that we will make sure that justice is done. And the President made that statement very clearly last week, and that remains to be the position of the government. That remains to be the position of the government, and we will come, back to this. We'll get back to this and ensure that there is justice. Obviously, it's sad because we cannot have Ojwang back, as a matter of fact. But it will also be an opportunity for us to learn our lessons and to ensure that we have a robust system that ensures that such occurrences will not happen again. So let's wait for these investigations and hearings so that then we come to a proper conclusion from both Parliament and also the body responsible for that, which is an oversight body, IPOA, the authority. And our constitution was very clear because police cannot investigate themselves. That is why we have some kind of fourth arm of government, which is constitutional commissions and independent offices. That is very clear, the Chapter 15 institutions that have been established for that purpose, borrowing from the best jurisdictions, going forward. So that is something that we cannot gainsay it. It's regrettable, it's unfortunate, it's heartrending, and we really hope that justice will come in very handy, if at all, to assuage the families and those who are affected by this. Good. Is there any other question on any other topic? Kupita kiasi na nguvu za ukatili na polisi wetu, hasa wakati wa maandamano. Serikali inachukulia vipi swala hili? Swali la 3. Je, kuna mpango wowote kwa serikali kuimarisha mafunzo kwa polisi ili waelewe jinsi ya kushughulikia raia kwa heshima? Thank you. Hilo ndio swali pekee yake. Haya basi. Muulize maswali. Huu ni mkutano wenu. Kwa majina ni Daniel Onsare kutoka Daily Trends. Daily Trends. Yes. Swali langu la kwanza ni kumekuwa na kisa Nakuru wiki iliyopita, same as to what happened to Ojwang. Someone was killed, people went to the streets, and nothing has been said about it. Why do we sometimes tend to not act on issues in the right way? Number 2, from what I think, or from what I can tell by now as a government in Kenya, is that the police are still doing things the old way, the Moi way. When youths used to demonstrate, wanakuja na mawe na nini, wanapika polisi, wanafanya nini, and all those things back then ilikuwa ni force. But now youths have changed. They don't use stones. They don't do anything until they are provoked. Why is it that the government has not changed their tactic on how to solve issues maandamano? Kama jenzi wakitokea wanasema wanakuja na flag na maji. Now flag na maji can't make you to tear gas someone. Why can't the government take back this police to the academy again and give them some
nice education for like a month or weeks, so that they can know how to handle issues in the right way, because now we are in the Moi era and yet tuko kwa William Ruto. Thank you. Okay, thank you. Any other question? Most of them are bordering on the police. Good. Today we've not had a question from a lady. Let me say this. Is that number one, we have a challenge between the trust between the police and the public. That has always been there. I don't think that is something that you can say is as a result of this issue. It has always been there. So that is something that we need to look at. However, it's also not true, because we have seen people who are provoking the police themselves. Yes, we've actually seen members of the public, activists, even spitting on the police. We have even seen people trying to create caricatures in the media, social media, somebody attacking a police with a panga, and all of that. It doesn't make it right. It's not true to say that people are only coming to protests using flags and water. No, that's not true. More often than not, the members of the public would like to attack the police. That is for sure. That is for sure. I can assure you. And so that is something that we need to look at. Because also the police have rights, the people have rights, we need to respect one another. If you go to other jurisdictions, people are entitled to picketing and to protest. But then there are designated areas where you can do that. So we need to have that here in Kenya. The government really has a role to maintain law and order. So when you have people protesting everywhere, I mean, that becomes not just protesting, it is anarchy. It is sometimes even a coup attempt, because people come in to do politics with it. And you can see the political detractors are running to this to settle political scores. So therefore, you cannot say that this is just one-sided. No. We need to have a law that designates where people can protest. Go to London, you'll find, near Downing Street, there is actually you can call it a protest square. I've been there. So if you go to New York, next to the UN there's also another protest square. People are allowed to go there, they picket, they shout, they say whatever they want to do. But by the end of the day, they do not interfere with the flow of traffic. They don't interfere with business as usual, because why? If you have a right to protest, but it doesn't mean that you should stop the whole country, the whole nation, the whole city should come to a standstill just because some few people want to do so. It's their right, yes, but also the others, the majority, the millions, have also have a right to actually continue with their business. And that is why we are saying, I think June 25th will be on a Wednesday. It is a working day. So those who want to say that we will not work, we will not do it, we want to tell them no. You are supposed to picket and protest in a peaceable manner. In a peaceable manner. And I don't think what we have witnessed before has been peaceable. It has not been peaceable. That is a provision of the Constitution. So therefore, Article 13 is very clear. And I think we need to resolve this issue by having designated areas where people can picket, while the rest of the country moves on. The grievances will be heard. But when now people become confrontational, they want to provoke the police, they want to spit at them, they want to fight them, I think that's not right. It does not justify it. If we are claimants to equity, those who must come to equity must come with clean hands. Yes, the issue of Albert Ojwang is a big issue, and it needs to be addressed. And it is now under the ball is in the Court of Parliament and IPOA. Yes, there is that issue of Nakuru, but investigations take time before they are concluded.
the investigations take time before they are concluded. And so therefore you cannot really say that we are back to the Moi era. No, that's not true. I tend to disagree with you on that one. Let the institutions take that responsibility. And you remember even when we had a certain media house airing something mid this year, the report that they had was actually not conclusive because we had more information as a government through IPOA of the deaths that were being investigated. So we have more information and we are taking action, and we must make sure that the investigations are done well so that we have a watertight case. Otherwise, we don't want to have a situation where people are arraigned in court, but then the court proceedings or the trials are bungled because of lack of proper evidence. Because at the same time when that happens, you will as well say it's the government that sabotaged. So we take time so that we have watertight evidence against whoever that is allegedly having committed the crimes. And nataka kusema kwa mafupi, ndio hapo ndio mambo yapo, na sio ati vizuri kusema kwamba sasa hivi tuko na serikali sijui tunarudi upande wakati wa Moi. Hiyo wewe ni wewe unasema hivyo ndugu yangu. Sisi vile tumeona kwamba kuna watu ambao wanapenda kuja maandamano kuharibu na kuvuruga, lakini katiba yetu inasema kwamba watu waandamane kwa amani. Ni muhimu kama nchi tuwe na sheria ambayo, na serikali inasisitizia hili kwamba tuwe na sheria ambayo itahakikisha kwamba watu wamepatiwa maeneo ya kufanya maandamano. Na ukienda kama ni kule Uingereza, kule London, ukienda kule New York, Marekani na kwingineko kwingi tu, utakuta kuna mahali ambapo kumewekwa kwa watu kuandamana. Lakini haizuii watu kwenda kazi zao, haizuii watu kwenda biashara zao, haizuii magari kupita. Lakini ukiona watu wakiandamana kila mahali wakisema sasa haya sio maandamano, sasa inakuwa ni kama ni kuvuruga nchi. Wengine wanataka mapinduzi ya kisiasa kwa sababu wana ile ari na tamaa ya uongozi. Umeona vile ambavyo wameingilia swala hili zima, lakini hilo ni jambo ambalo tunataka kulikemea kama serikali, na tuseme kwamba tarehe 25 mwezi huu wa Juni, nafikiri itakuwa Jumatano, itakuwa ni siku ya kazi kama siku zile zingine. Sio wetu kusema kwamba watu waanze kuandamana hapa. Kuandamana ni sawa, lakini katika njia ambayo inafaa kulingana na mujibu wa sheria wa katiba kwa amani. Lakini wengine wanakuja, unaona wanatembea askari mate, wanajaribu kuwapiga, wanajaribu kuwanyang'anya bunduki. Basi huo ni ulaghai. Hayo sio maandamano. Na lazima tuseme ukweli. Wakati watu walikuwa wanachomba bunge, hayo hayakuwa maandamano. Huo ni ulaghai. Ni kujaribu kuipindua serikali. Na serikali ina haki, serikali ina nguvu, serikali ina jukumu la kuweza kulinda usalama katika nchi yetu ya Kenya. Finally, I think I want to address the issue of Mwaura. And there have been issues to do with the fact that somebody is saying that the World Bank is no longer funding the project, the irrigation part of the project. The program is on course. As a government, we want to irrigate 1 million acres, and Mwaura Dam is very, very critical in this regard. It's very critical in this regard, and so therefore, we have to ensure that the project is successful, and it is now very, very good. It's doing very well. The contractor is on site, and we are on course to finishing it, so that we resolve the water issues there, and also we are able to do irrigation. We have done other projects. Galana Kulalo, as you may be aware, we are very keen on Mwaura irrigation scheme. There is an investor who is bringing on board technology from India, 35,000 acres, and many others that we'll be briefing you as we go forward, because we have a very comprehensive plan to make sure that we are food secure. Because our food import bill is actually 137 billion, and we need to bring it down. Further to 8, you can see because of our G2G program, the imports have actually reduced by 2.3% for the first time in many months. And that tells you that we are really ensuring that we are consolidating our gains with regards to protecting our economy. And that way, we are able to assure ourselves of a bright future. That way, we are able to assure ourselves of a means in which we can
have a country that is able to take care of its children, that we are able to take care of its children going forward, so that then we have a country that is wonderful. So today is the day of the African child, and as a government we want to ensure that we plan and budget for our children's rights and progress. So part of it is to ensure that we have a secure country in terms of food. That is why Mwaura Dam has to continue on other dams in the country. We have a secure country in terms of medication. That is why we have SHA now that is working, having given out 43 billion shillings, 9 million Kenyans covered. I was very, very happy when somebody was briefing me over the weekend of how SHA or Taifa Care has paid for them 400,000 at KU Referral Hospital, and they were asking to be assisted to pay up the remainder, which is about 70,000. But at least the chunk of the money had been paid by Taifa Care. So that is why we want to make sure that all our children are okay in school. That is why we have been given over 9.9 million books. That is why we have also started chemists to ensure that we know every child, how many they are across the country, so that there is no cheating. We are planning for our children in a manner that we will be able to have a society that is responsible. And that is why we are calling upon our youth, because some of them may fall under the bracket of children, maybe, that they really also consider to be patriotic as a nation. As we plan and budget for them, and we have a national celebration now in Makueni, led by the First Lady, at Unoa Day and Boarding School. We really want to call upon our people to be responsible, because we have only one country. We don't have another country. Our country is Kenya. Our country is the best economy in Eastern and Central Africa, the third largest in Sub-Saharan Africa, the 6th in Africa, 14 in terms of GDP per capita. We are going places. And you can see there are saboteurs who do not want our children to have a safe and secure future. And we want to assure our children that we will protect them, we stand with them, and even when there are atrocities against them, the government will stop at nothing to ensuring that they are safe. Watoto wetu watakuwa salama. Leo ikiwa ni siku ya maadhimisho ya mtoto wa Kiafrika, na tunaweza kufanya vizuri kama serikali kuipangia maisha yao, kuhakikisha kuna makadirio mema ya bajeti, hususan katika lishe bora, katika mambo ya kuhakikisha kwamba kuna zile mabwawa ya maji kama vile Mwache, ambayo watafanya kwamba kuwe na chakula cha kutosha. Na tunashukuru kwamba tumeweza kupunguza ununuzi wa bei kutoka nje, kwa mfano kupitia yale mafuta, mambo ya G2G kwa 2.3 kwa miezi mingi iliyopita kwa mara ya kwanza. Na pia ukiangalia kama ni Taifa Care, sasa hivi watoto wengi wanaweza kulindwa kupitia ile bima hii ya afya ambayo ni ya umma. Na pia kama ni mashule, tumehakikisha kwamba tumejenga madarasa 23,500, 23,800. Na pia tumeweza kuhakikisha kwamba tupatiana vitabu zaidi ya vitabu milioni 9.9. Kenya inasonga mbele ili kuweza kuhakikisha kwamba watoto wetu wako salama. Lakini tunasema kwamba vijana wetu tunawarai pia wawe watu ni wazalendo, watu ambao ni wa taifa, watu ambao watatumika kwa njia yoyote kuiharibu nchi. Kwa hivyo tuseme hilo ili tuweze kuwa na mtoto wa Kiafrika ambaye ana haki zake, ambaye ameweza kushughulikiwa na serikali, lakini kama taifa liwe ni taifa njema ambalo ni la 6 katika bara la Afrika katika uchumi, la 3 katika Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara, nchi ambayo ina uwekezaji wa hali ya juu, na nchi ambayo ina maono makubwa ya kuweza kujisatiti na kujisimamisha kusonga mbele. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Asante.